ज्यांनी भारतीय सिनेमाचा झेंडा थेट ऑस्करपर्यंत नेऊन फडकवला आणि ज्यांनी आम्हा तरुणांना त्यांच्या सिनेमाच्या माध्यमातून भारतावर, भारताच्या संस्कृतीवर, इतिहासावर नव्याने प्रेम करायला शिकवलं आणि नवी प्रेरणा दिली, असे आशुतोष गोवारीकर यांचं जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया. सर प्लीज. A big good evening to all the distinguished people on the dais, all my fellow filmmakers and fellow technicians from the industry that I can see here in the audience. आणि तुम्हा सर्व जे रसिक प्रेमी आहेत, जे सिनेमा प्रेमी आहेत, त्या सगळ्यांना माझा नमस्कार. First of all, a big congratulations in advance देतोय मी to all the winners who are going to win today, and a bigger applause to all those filmmakers who have participated here. A big hello to the jury. Most of the jury I know. A big hello a special hello actually to Dhritiman Chatterjee ji. Dhritiman Da, I like to call you. Right from be it Ajantrik or be it Akalesh Andhane, right up to Kick and Purna. I've followed all your films and I've been a great admirer. It's really a pleasure and an honor to be sharing the dais with you. So let me first talk about Aurangabad. Of course, now Chhatrapati Sambhajinagar. मी इथे आधी 2 वेळा आलेलो आहे. माझी जी मागली खेप होती ती 2019 मध्ये होती. मी पानिपतसाठी रेकी करायला आलो होतो आणि तेव्हा मी देवगिरीचा किल्ला बघितला. द मोस्ट इम्प्रेग्नेबल फोर्ट देर इज, अँड आय क्लाइम्ड राईट अप टू द टॉप अँड इट वॉज अन अमेझिंग एक्सपिरियन्स. त्याच्या 10 वर्षाआधी मी आलो फक्त अजिंठा आणि वेरूळ ही लेणी बघायला. सो फ्रॉम हिस्ट्री टू आर्ट, अँड माय थर्ड विजिट नाव इज फॉर सिनेमा. So for me, I felt like it's a great progression coming here. You know, I was meant to come to this festival much earlier. अशोक राणेजी दरवर्षी नाही म्हणणार, पण दर आदल्या वर्षी मला फोन करायचे, म्हणायच्या या वर्षी येऊ शकतोस का. चंद्रकांत used to be in touch, पण I could never do it कारण it always clashed with one of my films that I was shooting. पण आज मी इथे आहे याचा मला खूप मोठा आनंद आहे. I must tell you that I just love festivals. Karan, I am also a product of festivals. Now, let me tell you the first thing that I did when I came to the hotel. I was given the brochure. आणि माझ्याकडे जितके फेस्टिवल्स मी अटेंड केलेत किंवा जितके फेस्टिवल्स मी नाही पण अटेंड केलेत, म्हणजे त्याचे ब्रोशर्स त्याच्या माझ्याकडे आहेत. कारण इन द ब्रोशर्स यू आर एबल टू सी the different stories that filmmakers across the world are trying to tell. Just you look at the synopsis and you come to know what the thought process is of the filmmaker. Some films you are able to see, some films you are not able to see, and you plan to see it at some point in time in your life. So when I saw the brochure, I was amazed at the number of categories and the number of films that you have showcased, and the broad stroke entries that you have. So I think it's a very, very commendable thing. I was not expecting the festival from year 1 to be this progressed ahead in year 9. So big congratulations for that. माझ्यासाठी कुठलाही फिल्म फेस्टिवल एक मास्टर क्लास असतो. इट्स रिव्हिजिटिंग माय रूट्स. कारण फिल्म एकदा केल्यानंतर प्रयत्न नेहमी हा असला पाहिजे की तुम्ही काही जे काही बनवलं असेल, चाललं असेल तर त्याच्यावर जास्त तुम्ही बढाई मारू नका, चाललं नसेल तर त्याच्याबद्दल जास्त बोलू नका, पण मूव्ह ऑन, लुक ॲट व्हॉट इज हॅपनिंग इन द वर्ल्ड. आणि फेस्टिवल्स बिकम द बिगेस्ट सोर्स फॉर दिस. सो फॉर मी, when I did the film appreciation course, that was my first introduction to world cinema. आणि what I realized is that ही फेस्टिवल एक अशी जागा आहे जिथे तुम्ही सकाळी 9 वाजल्यापासून रात्री 12 वाजेपर्यंत नुसत्या फिल्म्स एकामागे एक बघता. ही ऑपॉर्च्युनिटी तुम्हाला दुसरीकडे कुठेही मिळत नाही.
films from different countries, films from different genres, films from different cultures, ways of life. So I really think that we need to have more participants, more delegates that come into a festival to watch cinema and to celebrate cinema. Of course, तुम्ही हे म्हणालच की आता मला फिल्म्स OTT वर बघायला मिळतात. आय से ऑफकोर्स OTT वर मिळतात तुम्हाला, पण OTT वर ह्या फिल्म्स तुम्हाला बघायला नाही मिळणार. आणि OTT वर जेव्हा तुम्ही फिल्म्स बघता तेव्हा तुम्ही यू सी इट इन अ सिंगल माइंड, यू आर अलोन व्हाईल यू आर वॉचिंग द फिल्म. बट ॲट अ फेस्टिवल तुम्ही फिल्म बघून फेलो डेलिगेट्स बरोबर तुम्ही डिस्कस करू शकता. You have intelligent discussions and you have a great growth, which is a collective growth that happens. So I always have tried to go to as many festivals as I can. Now in OTT platforms, what happens is today फेस्टिवलची फिल्म त्याच्यावर का दाखवली जात नाहीत, कारण प्रत्येकाचे रूल्स असतात की दिस फिल्म डझंट सूट अस, this film is too too arty for us, or this film is too parallel cinema, we don't want to showcase these kind of films. Of course त्यांचे पण काहीतरी rules and म्हणजे आपण जसं showbiz म्हणतो, they are about show but they also have their biz problems. So I'm really I understand their point of view, but at the same time what I want to tell a lot of new filmmakers here and filmmakers who are going to enter in the business, फेस्टिवल्समध्ये पण देर आर लॉट ऑफ डूज अँड डोंट्स. तुम्ही फेस्टिवलमध्ये सबमिट करायला जाता तेव्हा तुम्हाला सांगितलं जातं की ही फिल्म आमच्यासाठी नाही आहे, ही फिल्म आमच्या इथे दाखवली जाऊ शकत नाही, वी कांट डू दॅट, वी कांट डू दिस, असं फेस्टिवल्समध्ये पण होतं. आणि माझ्याबरोबर एका मोठ्या लेवलला झालं होतं लगानच्या वेळेला. सो लगान रिलीज ऑन June 15th आणि माझी खूप इच्छा होती की फिल्म एखाद्या फेस्टिवलमध्ये जावी, but we could not debut at a festival. So which is the next best festival? And it happened to be Locarno. So he said, okay, let's send the film to Locarno. Locarnoच्या ज्या हेड होत्या त्यांचं नाव इरेने विग्नार्दी, who was the festival director, and she said, the film is too long, 3 hours 42 minutes, we cannot have it here. It's got songs, it's very commercial, it's about cricket. You know, लोकार्नोमध्ये आमचा मेन स्पोर्ट सॉकर आहे आणि जो ऑडियन्स येणार आहे तो सॉकर बघणार आहे आणि त्यांना क्रिकेट समजणार नाही आहे, सो युअर फिल्म कॅन नॉट बी शोन. खूप विनंण्या केल्या तिला आणि तिला आय शोड सम की सीन्स, बिकॉज ऑब्वियसली शी डिडंट हॅव द टाइम टू सी 3 hour 42 minute film. Showed her key scenes of the film and she took a gamble. Locarno Film Festival मध्ये the categories of, it's called the Piazza Grande, where 8,000 लोक एकत्र येऊन फिल्म बघतात आणि तो स्क्रीन जो असतो तो कमीत कमी 4 मजली 5 मजली स्क्रीन असतो. इट्स ह्यूज. त्या 8,000 लोकांमध्ये इटालियन्स, फ्रेंच, जर्मन जे खरोखर सगळे सॉकर प्लेयर्स आहेत. अँड द फिल्म वॉज अ ह्यूज सक्सेस देअर. जे आपण मुंबईत जे थिएटर्समध्ये झालं तेच तिथे इटालियन, फ्रेंच आणि जर्मन खुर्च्यांवर उभे राहून चेअर करत होते भुवनला आणि सगळ्यांना. There was dancing when the songs were on. प्रत्येक गाण्याला लोक उठून आईलमध्ये नाचत होते. ज्यांना क्रिकेट समजत नव्हतं तेही फिल्ममध्ये इन्व्हॉल्व झाले बिकॉज दे कॅप्चर द इमोशन. अँड फॉर इरेने विग्नार्दी, शी एम्ब्रेस्ड मी आफ्टर दॅट अँड सेड, आय एम सो ग्लॅड दॅट आय चोज द फिल्म. सो आय थिंक दॅट काही बंधनं आपण स्वतः आपल्यावर घालतो की अरे माझी फिल्म जी मी बनवली आहे ही या फेस्टिवलमध्ये कोणी घेणार नाही. नो, आय थिंक यू शुड अटेम्प्ट. आणि फेस्टिवलचे डिरेक्टर्स ऑल्सो शुड बी, म्हणजे तुम्हाला सांगत नाही अशोकजी तुम्ही तर सिनेमा पाहणारा माणूस आहात. सो आय थिंक दॅट यू हॅव टू परस्यू, present your film in a way where people try to see the brighter side of your film for that festival. नंतर माझ्या प्रत्येक फिल्म माझी कुठल्या ना कुठल्या फेस्टिवलला मी पाठवली. काही फिल्म्स क्लॅश होत होत्या, डेट्स फेस्टिवल संपलेला होता त्यामुळे आय कुडंट सेंड इट. बट वॉट्स युअर राशी वेंट टू टोरंटो, जोधा अकबर वेंट टू रशिया इन अ फेस्टिवल at a place called Kazan, and where it again won the audience award. Lagan's audience award at Locarno was our biggest support for Oscars.
कारण ऑस्करमध्ये आमचं कॉलिंग कार्ड हे होतं, कारण ऑस्करमध्ये द अकॅडमी डिड नॉट नो हू दीज टू बॉईज आर फ्रॉम इंडिया. आय मीन त्यांचं स्टार्डम जे काही असेल, पण वी आर नॉट इंटरेस्टेड असा जो अप्रोच होता. आमचं कॉलिंग कार्ड हे होतं की दिस फिल्म हॅज वन द ऑडियन्स अवॉर्ड एट लोकार्नो. सो इट मेड पीपल सिट अप अँड at least sample the film, and that became a kind of a. So for me, I like to just look at festivals as constantly a celebration. Now my journey as a filmmaker actually started with me as an actor. So my first film as an actor was with Ketan Mehta ji's film called Holi. 22 actor होते. मी एकमेव actor ट्रेनचं तिकीट काढून दिल्लीला गेलो for the Delhi International Film Festival. And I stood next to Ketanji there and we were representing the film. Now, mala tithe pahyanda I was watching movies there where they were subtitled. And I just couldn't adjust. Ki picture mi baghu, image baghu, ki mi khali vachu. And it took me 3 films to adjust to seeing the image and quickly reading and looking up. Seeing the, keep doing that up and down. But that became my introduction to world cinema. आणि वर्ल्ड सिनेमाला जेव्हा तुम्ही एक्सपोज होता, इट जस्ट चेंजेस यू बिकॉज यू कॅनॉट आय कॅनॉट टुडे गो टू स्लोवेनिया, आय कॅन गो टू बॉस्निया, आय कॅन गो टू तैवान, बट इफ आय सी अ मूवी फ्रॉम दॅट एरिया, फ्रॉम दॅट रिजन, मला एक त्या देशाची एक शैली मला कळते, त्या देशाची एक जी पद्धत आहे ती मला कळते. सो दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट फॉर मी ॲज अ फिल्म मेकर, इवन दो आय स्टार्टेड ॲज अन ॲक्टर. सो माझी फिल्म जेव्हा मी चूज करायला लागलो, stories choose karna also started going according to how films are seen at a film festival. So that became very important for me. Now for me, when as a journey of filmmaking, मला शिकायचं होतं filmmaking as an art, पण मला तो चान्स नाही मिळाला. कारण मी जेव्हा ॲज अन ॲक्टर बऱ्याच फिल्म्स करत होतो, पण वेन आय वॉज लुकिंग फॉर गोइंग टू अ फिल्म इन्स्टिट्यूट, इट वॉज ऑन स्ट्राईक. सो आय रिअलाइज की आता आय कॅनॉट वेट. हरी, आय नो यू आर स्माइलिंग ऑलरेडी. सो आय रिअलाइज दॅट आय कॅनॉट वेट फॉर अनदर चान्स टू गो टू दिस फिल्म स्कूल, कारण तेव्हा एवढ्या फिल्म स्कूल्स नव्हत्या, एक पुण्यातच असायची आमच्यासाठी. आय स्टार्टेड ऑब्झर्विंग द डिरेक्टर्स ज्यांच्याबरोबर मी काम करत होतो, की हे कसा शॉट लावतात, काय एक्सप्लेन करतात, स्टोरीमध्ये जे काही सीन्स आहेत ते कशा प्रकारे ते त्याला ट्रीटमेंट देत आहेत. सो आय ॲक्च्युली बिकेम अ डिरेक्टर बाय ऑब्झर्वेशन. पण हीच क्वालिटी आज तुम्हाला सगळ्यांच्या समोर, तुम्हाला अकॉर्डिंग टू मी, इट्स अवेलेबल टू यू. इट्स अवेलेबल टू यू बाय सोशल मीडिया, इट्स अवेलेबल टू यू बाय OTT platforms, it's available to you by short films that come to you through WhatsApp. So I feel that go out there and tell the story you want to tell. I will not say the same thing to a cinematographer किंवा an art director किंवा costume, because तिथे तपस्या येते, कारण तिथे तुम्हाला ते शिकावं लागतं. A cinematographer cannot get up one day and say I want to make a movie. त्याला ते शिकावं लागेल. पण sadly, yes, a director can get up one day and say that I want to tell a story. कारण मग त्याच्यात leadership qualities पाहिजेत with which he will bring in an entire team of technicians to tell that story. So all you budding directors out there who want to make movies, don't be worried about the craft all the time. Look at how you want to tell your story. What do you want to say? लहानपणी when I went to see movies with my parents, आई आणि वडील माझ्या आजूबाजूला बसायचे आणि फिल्म बघताना एखादा किसिंगचा सीन आला, म्हणजे मी लहान होतो 8-9 वर्षाचा, किसिंगचा सीन आला की 2 असे हात यायचे आणि माझे डोळे बंद करायचे. काहीतरी दुसरं असेल तर हे पण व्हायचं आणि हे पण व्हायचं. मला सांगायचं कान बंद कर, की मी हे करायचो आणि हाताने हे बंद. पण आम्ही कधीही उठून गेलो नाही. माय पेरेंट्स नेव्हर टूक मी अँड लेफ्ट द थिएटर. वी सॅट देअर. सो आय फील सिनेमा आज तुम्ही नका बघू जर तुम्हाला बघायचा नाही आहे, पण तुम्ही त्याला बॅन करू शकत नाही, किंवा यू कॅनॉट ऑस्ट्रसाइज अ पर्टिक्युलर फिल्म मेकर बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सिनेमा इज मेकिंग. कारण प्रत्येक फिल्म मेकर जी फिल्म बनवतो इट्स अन एक्सटेन्शन ऑफ हिज पर्सनॅलिटी, आणि तो तेच सांगू शकतो जे त्याच्या मनात आहे, जे त्याला जमतं. सो आय फील इवन टुडे when you're making your film,
when you're writing your script, don't be worried about ही माझी स्क्रिप्ट बॅन होईल का, याच्यावर सेन्सर येईल का. डोंट वरी अबाउट ऑल दॅट. जस्ट टेल द स्टोरी यू वॉन्ट टू टेल. लोकांना बघायची नसेल, बघणार नाहीत, पण यू शुड एक्सप्रेस व्हॉट यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस. सो डेफिनेटली यू शुड डू दॅट. ब्रोशर बघताना आय सॉ वन कॅटेगरी आणि मी अक्षरशः उडालो. दॅट कॅटेगरी इज कॉल्ड मराठवाडा शॉर्ट फिल्म्स कॅटेगरी. हे पहिल्यांदा मी बघतोय की यू हॅव क्रिएटेड अ कॅटेगरी विच इज ऑन शॉर्ट फिल्म्स विथ मराठवाडा ॲज अ नेम. एक गमतीदार माझा जो प्रसंग घडला होता, मी टोरंटोमध्ये एका फेस्टिवलसाठी होतो आणि तिथे फिल्म्सच्या मध्ये दरम्यान जे एक डिस्कशन होतं, तिथे एक अमेरिकन फिल्म मेकर होता, हुज ऑल्सो अ कलीग, हुज अ फ्रेंड, who said to me, why do you in your country have so many different languages? Why can't you make a movie in one language? So I said, what do you mean by like Hollywood? Well, yeah, it's one language that combines everyone. I said, see, we have different states. Every state has its language, its culture, its ethos, and its cinema. And everyone there is expressing their culture through that cinema. So do you in America have, say, cinema of Oklahoma or cinema of Texas or cinema of Massachusetts? No. But we have a cinema of every state. And you have to appreciate that we are trying to tell different stories while trying to keep the entire nation intact by doing that. So do you get what I'm saying? He said, yeah, I got it. So I would like to see the cinema of Marathwada come up now. जसं I'm saying, आपण जेव्हा गुजराती सिनेमा म्हणतो किंवा आपण बंगाली सिनेमा म्हणतो, तो एका राज्याचा असतो. पण हे इट विल बी अ सिनेमा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, full region. So I think it's amazing that if Marathwada can become a good, strong center where cinema comes out of here and it becomes national, because that will be the real achievement, and you all have already started that. Now coming to AIFF, I think the popularity that AIFF has got today is आतली यंत्रणा काय आहेत मला माहीत नाही, पण जे कागलीवाल साहेब आहेत किंवा अजून जितके कदम साहेब आहेत, जे ग्रुप्स हॅव कम इन टू सपोर्ट इट. जसं चंद्रकांत यू वॉज सेइंग की हे 2 स्तंभ आहेत, म्हणजे 2 नाहीत, बरेच असतात, ते सगळे एकत्र येत आहेत. गव्हर्नमेंट सपोर्ट येतोय, विच इज अ ग्रेट थिंग. बट आय ऑल्सो थिंक दॅट द ग्रेटेस्ट 2 स्तंभ या फेस्टिवलचे आहेत अशोक राणेजी आणि चंद्रकांत कुलकर्णी. कोणाचंही कौतुक करणं, वाईट गोष्टीचं किंवा चांगल्या गोष्टीचं, सगळ्यांना कौतुकच करणं, हे दोघांच्या या अत्यंत मोठी इम्पॉर्टंट क्वालिटी आहे. अशोकजी हॅज बीन इन टच विथ मी फॉर इयर्स. लगानचं डिस्कशन, स्वदेशचं डिस्कशन, प्रत्येक फिल्मचं डिस्कशनमध्ये मला सगळं आवडलं, पण मला ह्या 2 गोष्टी नाही आवडल्या, हे नेहमी येतं. सो द कॉन्व्हर्सेशन हॅज ऑलवेज बीन दॅट अशोकजी इज अ पर्सन हू इज ऑलवेज रीडिंग what the filmmaker is trying to say, whether that film is applying to the social ethos. There are so many things how to read cinema, and I think I've not met anybody more knowledgeable, passionate, where the person has gone and written a book called A Man Who Sees Cinema. If you get a chance, you must read that book. It is absolutely unputdownable. चंद्रकांत कुलकर्णी यांची नाटकं मला आधी इंट्रोड्यूस झाली होती, आणि ही इज सच अ ग्रेट थिएटर डिरेक्टर. पण या माणसाने थिएटर अप्रतिम करता करता सिनेमे पण अप्रतिम केले, अँड दॅट इज क्वाईट अन अचीवमेंट, कारण हे दोन्ही खूप वेगळे मीडियम्स आहेत, वेगळ्या क्राफ्ट्स आहेत. सो आय थिंक AIFF is on very able shoulders right now. Usually कुठलाही फेस्टिवल आपण बघतो, a festival of films is where तुम्ही जाऊन सिनेमा बघता, आणि अ मार्केट इज अ प्लेस जिथे फिल्म्सची विक्री होते. मला असं वाटतं की अजून एक 5-10 वर्षात अशोकजी, यू ऑल आर पॉइज्ड टू बिकम ऑल्सो अ मार्केट, अँड दॅट्स अ ग्रेट advancement that can happen for AIFF. And with that,
I want to wish all of you all, especially the filmmakers, I would say, who are making films on cell phones, cameras, or what have you, wish you all the success to make your films. I wish Marathwada as an industry, hope the thing has begun. I wish you all the success on that. And all the AIFF team, thank you so much.